Welcome back to another video on Keigo. This video will be different from the two that we've done previously because we will be doing a 10-question quiz on Keigo. This will be perfect for you if you're working on feeling more comfortable using formal Japanese for either work or personal reasons. 皆さんこんにちは。心コミュニケーションズのさちです。今回の動画では敬語の小テストを行います。問題は全部で10問あります。If you haven't seen the previous videos that I've done on this topic or you would like to review them before jumping into this one, feel free to do so. You will see the link in the corner for each of the two in just a moment. In the first one, we outlined the different types of formality, which are 丁寧語、美化語、謙譲語、丁重語, and 尊敬語. And we looked at examples to illustrate each one. In the second video, we did a deeper dive into keigo verbs, showing how to turn a verb into its sonkeigo or kenjougo forms, with examples for each, of course. Okay, ready to move on to the quiz? You will see and hear each question in Japanese with a little bit of English just in case you need that bit of help. I will give you 5 seconds to answer each question before moving on to the next one. If you need more time, that's totally fine. Just pause the video as necessary. When you're ready, write your answers in the comment section. I'll keep an eye on them and I may make a follow-up video with your answers or questions. For the purposes of this quiz, please treat kenjougo and teichougo as one category. 準備はいいですか? Are you ready to begin? では、第1問。あまり親しくない人や大勢の人に対して話すときに使う言葉はどれですか? あ、丁寧語。い、尊敬語。う、謙譲語。第2問。人を敬う気持ちを表すときに使う言葉はどれですか? あ、丁寧語。い、尊敬語。う、謙譲語。第3問。へりくだった表現をすることで相手に対して敬意を表すときに使う言葉はどれですか? あ、丁寧語。い、尊敬語。う、謙譲語。第4問。次の文章はどんな敬語を使っていますか? お客様からお菓子をいただきました。あ、丁寧語。い、尊敬語。う、謙譲語。第5問。次の文章はどんな敬語を使っていますか? 首藤さんにトロントをご案内することになりました。あ、丁寧語。い、尊敬語。う、謙譲語。第6問。次の文章を丁寧語に直してください。私はラーメンが好きだ。第7問。次の文章を謙譲語に直してください。先生から煎茶をもらいました。第8問。次の文章を尊敬語に直してください。市長が明日来る。第9問。次の文章は正しいですか? 田中さん、明日の会議にはご参加されますか? あ、はい、正しいです。いいえ、正しくありません。第10問。次の文章は正しいですか? 先生にケーキを召し上がりました。あ、はい、正しいです。いいえ、正しくありません。はい、小テストは以上です。お疲れ様でした。How was that? Feeling pretty confident, I hope? Go back and watch these two videos or rewatch this video if you'd like, and don't forget to write your answers in the comment section below. I will be keeping an eye on it. If you enjoyed this video, please consider liking and subscribing to this channel.
I've also included some free resources for you in the description, so feel free to check those out. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。See you next time! 第9問。あれ第9問。第9問。